Bobby rolling. Action. All right. Hello. Welcome back to another episode here at Babai Talks. First of all, congratulations to the President-elect, Mr. Donald J. Trump. It's gonna be great. Never like before. I'm the greatest. I'm the least racist person on the planet. Intra. And famous meme ఉంటుంది కదా, I'm the least racist person అంటాడు. Yeah. అరే ఎర్ర సముద్రం పొంగిందిరా బాగా అసలు ఎరుపెక్కింది ఎర్ర సముద్రం. యా Yeah. సి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎన్ని నీతి వాక్యాలు చెప్పినా వారి ఎకానమీ గురించి చెప్పినా సి నీ పాకెట్ మీద ప్రెషర్ పడినప్పుడు దట్స్ వాట్ యు డు, రైట్? 100%. బాబాయ్ నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదురా, మన కమలా హ్యారిస్ అక్క హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో వాచ్ పార్టీ ఎలా పెట్టగలుగుతుంది? యూనివర్సిటీలో వాచ్ పార్టీయా? ఆవిడ అలమ్నే కదా, పెట్టచ్చు, దాన్నే ఉంది. అవునా? కానీ బట్ దట్స్ అ పొలిటికల్ థింగ్, రైట్? వై వుడ్ దే డూ అ పొలిటికల్ థింగ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ? అరే యూనివర్సిటీ ఆల్సో ఆర్ వెరీ పొలిటికల్ రా, ఎప్పటి నుంచో. ఓకే, సో దే టేక్ సైడ్స్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ డొనేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు ప్రెసిడెన్షియల్ డొనేషన్స్ చేస్తారు లేదా ఐడియా లేదు, అండ్ ఐ కాంట్ కామెంట్ ఆన్ ఇట్. బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అన్ alumni షీ కెన్ జస్ట్ ఫర్ షూర్ షీ కెన్ హోస్ట్ వాచ్ పార్టీ. అదైతే ఐ నో, ఎందుకంటే చాలా మంది చేశారు, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బుష్ కూడా ఏదో యూనివర్సిటీలోనే చేసేవాడు ఆయన వాచ్ పార్టీస్ అప్పట్లో. ఓకే. సో ఏంటంటే వీళ్ళందరూ లైక్ వెన్ దే వర్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీస్, లైక్ దట్స్ వేర్ దే పొలిటికల్ కెరీర్ స్టార్టెడ్ కదా. సో దే కైండ్ ఆఫ్ అది సెంటిమెంట్ అయిపోద్ది అన్నమాట వాళ్ళకి. అప్పట్లో స్టూడెంట్ పార్టీ లీడర్స్ ఎలా చూసేవాళ్ళు. సో అప్పుడు లైక్ ఆ తర్వాత ఆవిడ అటార్నీ జనరల్ అయినప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఎవ్రీ టైమ్ షీ రీడెడ్ దేర్ ఓన్లీ. ఓకే. అంటే నాకు ఎందుకో అది వియర్డ్ అనిపించింది. అంటే యూనివర్సిటీలో అక్కడ చూస్తే కూడా ఫుల్ స్టూడెంట్ క్రౌడ్, అండ్ ఆ వాచ్ పార్టీలో కొన్ని డాన్స్ ప్రోగ్రామ్లు అవన్నీ చేశారు. యా అదంతా ఓవర్ యాక్షన్లే కానీ చెయ్యొచ్చు అనుకుంటా. బట్ యూనివర్సిటీస్ క్యాంపెయిన్ ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా దాట్ ఐ డోంట్. ఓకే. కానీ బాబాయ్ అసలు కాలిఫోర్నియా ఇంకొక ఏమంటారు 3-4 decades దాకా రిపబ్లికన్స్ టచ్ చేయలేరేమో కదా, అది మాత్రం ఫుల్ అదా. యా ఐ థింక్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో ఐ థింక్ కాలిఫోర్నియాకి అంత సిగ్నిఫికెంట్ బార్డర్ ప్రెషర్ లేదు బాబాయ్, లైక్ అరిజోనా అండ్ టెక్సస్. ఎందుకంటే అక్కడ బార్డర్స్ అని దేర్ ఆల్రెడీ సమ్ టౌన్స్ ఉన్నాయి చూడు, లైక్ టూసాన్ అండ్ బ్లా అలాంటివన్నీ. సో ఒకటి ఐ డోంట్ సీ దే సీ ఇమిగ్రేషన్ యాజ్ అ థ్రెట్ లైక్ అరిజోనా అండ్ టెక్సస్ డస్. రెండు అక్కడ డైవర్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై కదా. సో వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి దే గ్రో ఇన్ అ సర్టన్ ఇది. So I personally feel the only way Californian Republicans can win is if they appoint an centrist person than extremist person. ఓకే. కానీ ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటి తెలుసా, టెక్సస్ సిటీస్ కాలిఫోర్నియా సిటీస్ కంటే టెక్సస్ సిటీస్ డెమ్స్కి ఎక్కువ ఓట్లు వేసాయంట. అది ఎంత నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించిందిరా, టెక్సస్ బీయింగ్ రెడ్ స్టేట్. బట్ మేబీ ఫిలడాల్ఫియా, డెట్రాయిట్ ఇవి కూడా కొంచెం అటే వేసినాయి కదా రెడ్ సైడ్ ఎక్కువ, ట్రంప్ సైడ్. ఏం లేదు బాబాయ్, No, Detroit makes sense, right? Detroit red state కదా. Sorry, ఇది మిషిగన్ స్వింగ్ స్టేట్. మిషిగన్ స్వింగ్. స్వింగ్ స్టేట్. ఓకే. మిషిగన్, విస్కాన్సన్ అండ్ పెన్సిల్వేనియా మూడు స్వింగ్ స్టేట్. ఐ మీన్ మిషిగన్ మేక్ సెన్స్, రైట్? ట్రంప్ గట్టిగా ఆటో ఇండస్ట్రీని నిలబెడతాను, మెక్సికోలో ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్లో ఎన్ని లేపేస్తాను అన్నాడు కదా. దట్ మేక్ సెన్స్. కానీ ఇది నాకు చాలా విచిత్రం అనిపించింది, టెక్సస్ అండ్ కాలిఫోర్నియా కంపారిజన్. ఐ ఫీల్ దట్స్ ఆల్సో బికాజ్ ఇప్పుడు చాలా మంది టెక్సస్ మూవ్ అయ్యారు కదా ఈ రిమోట్ వర్క్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు. ఐ థింక్ దట్ చేంజ్ ద మిక్స్ ఆఫ్ డెమోగ్రాఫిక్స్ దేర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. But interesting election. Like Colorado, actually, I thought it will be red this time, but it went completely blue.
పెన్సిల్వేనియా యాక్చువల్లీ థాట్ ఇట్ మైట్ బి బ్లూ బట్ ఇట్ వెంట్ కంప్లీట్లీ రెడ్. ఫ్లోరిడా ఎలాగో తెలిసిన స్టోరీ. నార్త్ కేరళైనా వాజ్ సర్ప్రైజింగ్. లాస్ట్ టైం బైడెన్ తాత జస్ట్ 0.3% గెలిచాడు నార్త్ కేరళైనా. ఇప్పుడు ట్రంప్ తాత ఆల్మోస్ట్ 2 points గెలిచాడు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ కొద్దిగా ఫ్లడ్స్ టైంలో అంత హెల్ప్. ఫ్లడ్స్ కాక ముందే ఫిక్స్ అయిపోయారు బాబాయ్, తాతను పంపించేద్దాం ఇంటికని. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ ఫర్ ఆల్ టైమ్ హై కదా, చెప్తున్నా కదా. ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ యువర్ పాకెట్స్ యూ డోంట్ ర్యాషనల్లీ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. నువ్వు ఏది చెప్తే ఏం లాభారో, నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసా అన్నావు, కానీ దాని ఎఫెక్ట్ నీకు కనిపించదు కదా ఇప్పుడు. ఇట్ విల్ ప్రాబబ్లీ షో యూ ఆఫ్టర్ 8 years or 10 years. వై వుడ్ యూ బిలీవ్ ఇట్? నీకు డే టు డే గ్యాస్ కొట్టించుకోవడానికి $50 అర ట్యాంక్ కూడా రాకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఫీల్ ప్రెషర్, రైట్? నిన్న జో రోగన్ థియో అని పాడ్కాస్ట్ వింటుండారా? డేనా వైట్ జో రోగన్కి ఫోన్ చేసి చెప్పాడంట, వీళ్ళందరూ వాచ్ పార్టీలో, రిపబ్లికన్ వాచ్ పార్టీలో ట్రంప్, డేనా వైట్, జో రోగన్ అంటున్నా, ఇలాన్ మస్క్ పక్కన కూర్చోన్నారు కదా. 6 hours ముందరే ఇలాన్ మస్క్ ఉండి ఇలా ఫోన్ చేస్తా, దట్స్ ఇట్ డాన్ అన్నాడంట. ట్రంప్ ఇస్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అని లేసి వెళ్ళిపోయాడంట. డేనా వైట్కి అర్థం కాలేదంట, ఏందిరా యాడ్ నుంచి వస్తుంది డేటా అని. డేనా వైట్ చెప్పాడంట, ఏదో యాప్ పెట్టుకున్నాడు, ఆ యాప్ నుంచి రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తా ఉంది, నాకు తెలియదు యాప్ ఏదో అన్నాడంట. అరే అసలు ట్రంప్ సారీ ఈ ఎలక్షన్స్ తర్వాత, బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ టెస్లా వాజ్ వాట్ at $720 billion రా టెస్లా నెట్వర్క్ మార్కెట్ క్యాప్. నౌ ఇట్స్ $1 trillion రా. నిన్న ట్రిలియన్ టచ్ చేసింది. ట్రంప్ చేసే మస్క్ బాబాయ్ నెట్వర్క్ 10% పెరిగింది ఒకరోజు. అదే 26 billion 28 billion పెరిగింది. సైబర్ టాక్సీ రోజు ఎంతైతే పోయిందో అంత వచ్చింది లిటరల్లీ. లేదురా, సైబర్ టాక్సీ రోజు మరి అంతేం పడలేదు బాబాయ్. ప్రాబ్లీ ఆయన నెట్వర్క్ సైబర్ టాక్సీ రోజు అరౌండ్ 8% అలా తగ్గిందని చదివాను. మొన్న 10% పెరిగింది కదా. సో రఫ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ డిడ్ యు నో ఎలాన్ ఓన్స్ ఓన్లీ 22% ఆఫ్ టెస్లా? I think he has more stakes in SpaceX and all of those. Yeah. కానీ who would ఏంటి quantifiably say SpaceX is worth this much or Starlink is worth this much? Yeah, అవి పబ్లిక్ వెళ్ళే వరకు you cannot actually tell unless you read Forbes. అవి కూడా ఎస్టిమేషన్స్ కదా. Unless they go and trade, you're not responsible to release any data, right? So కానీ it was a fun ride. అంటే ముందే తెలుసు ఆబ్వియస్లీ, నేను అంటానన్నా ట్రంప్ అని. ఇట్స్ నా ఓన్లీ వరీ ఏంటంటే హీ గాట్ బోత్ సెనెట్ అండ్ హౌస్. దట్స్ మై వరీ అంతే. అదర్ దాన్ దట్ ఐ రియలీ డోంట్ కేర్. నాకు లైక్ అప్ ఫ్రంట్ ఉంటున్నా కదా, ఐ డోంట్ లైక్ బోత్ క్యాండిడేట్స్. నాకు ఇద్దరు నచ్చరు. ఐ ఫీల్ కమలా హ్యారిస్ లైస్ అండ్ ఐ ఫీల్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆల్సో లైస్, ఇది తెలిసిందే. బట్ ఎలాగో ఐ ఫీల్ హీ ఎంకరేజెస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పాలిటిక్స్ విచ్ ఐ డోంట్ లైక్. I don't like Kamala Harris because she doesn't have a gut to take a stance on anything. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా మాట్లాడుతుంది, రైట్? ఇజ్రాయెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ సపోర్ట్ ఇజ్రాయెల్ అంటే, ఇక్కడికి వచ్చి ఐ సపోర్ట్ పాలస్తీన్ అంటది. అక్కడేమో ఐ సపోర్ట్ జో బైడెన్ అంటే, ఇంక మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి ఐ నాట్ జో బైడెన్ అంటది, రైట్? సో వాట్ ఆర్ యూ, వాట్ డూ యూ స్టాండ్ ఫర్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు జనాలకి నువ్వేంటో తెలియాలి కదరా. అంటే నీ ట్రూ సెల్ఫ్ ఏంటి. ఇప్పుడు ట్రంప్కి ఫేవర్ అయింది ఏంటి అసలు భారీగా? జస్ట్ ర్యాలీలో ఏం కాదు కదా, ర్యాలీలో జనరిక్గా మాట్లాడతాడు, ఏదో గ్రేటెస్ట్ ఎవర్ బిఫోర్ అని మాట్లాడతాడు కదా. బట్ ఈ పాడ్కాస్ట్లు వాటిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు దే ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద రియల్ పర్సన్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్, లైక్ ఫన్నీ సైడ్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ సైడ్, రైట్? సో జనాలకి అర్థమైంది ఆమె అసలు అరే ఆయన రా టిమ్ వాల్స్, దట్ గై సేస్ అంటే అరే అబద్ధాలు చెప్తారు, అందరు అబద్ధాలు చెప్తారు, కానీ దొరకకుండా ఉండే అబద్ధాలు చెప్పాలి కదరా. ఆయన ఏమంటాడు, వాళ్ళ చైల్డ్ ఆయనకి వాళ్ళ వైఫ్కి వాళ్ళ చైల్డ్ ఐ మీన్ న్యాచురల్ కాదు, దే హ్యాడ్ టు డూ అదర్ ప్రాసెస్ IVF అని అన్నాడు. వాళ్ళ ఆవిడ వెంటనే మీడియాకి వచ్చి దట్స్ ఎ లై అని చెప్పింది. అవును బాబాయ్, వెంటనే వచ్చి లైన్ అది అబద్ధము, లైన్ జరగలేదు అనింది. ఇంకోటి ఏం తెలుసా, ఆయన నుండి నేను ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ హెడ్ కోచ్ అన్నాడు, ఆయన అసిస్టెంట్ కోచ్ అంట.
అలాంటి ఈజీ దొరికిపోతారు కదా బాబాయ్. మీడియాలో కాకపోయినా ఆ కమ్యూనిటీలో, వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో దొరికిపోతారు కదా. ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ ఆల్ దిస్ మేబీ దే హ్యావ్ టు బి ట్రైన్డ్ బై మన ట్రంప్ బాబాయ్ అనుకుంటా. వద్దురా బాబు, ఐ డోంట్ థింక్ హీ షుడ్ ట్రైన్ ఎనీవన్. ఆయన దో ఇట్ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్ టు మీ హూ విన్స్ దేర్ కానీ. సో వన్ నా ఓన్లీ భయం ఏంటంటే ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ట్రంప్ వన్ and he won the way he won, ante with the margins he won. Margins, yeah. So if that sets as a precedent for the next persons as well, whoever comes, that okay, ila maatladte people likes it, or ila cheste people likes it, and they continue doing it, then this won't be a one-off. You can say, oh, Trump కొంచెం extreme ga maatladtadu, but other people in Republicans are usually not. Like JD Vance is very subtle, right? అలా అనుకోవచ్చు. మిగతాలందరూ ఇంత నాన్ సెన్సికల్ గా మాట్లాడరు. దే డోంట్ సే ఓ ఇమిగ్రెంట్స్ స్పాయిలింగ్ బ్లడ్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అని అలా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ వాక్యాలు, రైట్? బట్ ఇఫ్ దిస్ సెట్స్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ బేస్ లైన్ అండ్ సే నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఓకే, నేను ఇలా మాట్లాడితేనే జనాలు నాకు ఓట్లు వేస్తారు అని చెప్పి దే స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ దెన్ అగైన్ ది డెమోక్రాట్స్ ఆల్సో విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ ఎన్ని రోజులను పాటుకుంటారు వాళ్ళు కూడా, దే విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ డూయింగ్. అప్పుడు ఇట్ విల్ నెవర్ బి అ హెల్దీ పాలిటిక్స్ లైక్ బిఫోర్. పెంట అవుతుంది. దట్స్ ట్రూ బాబాయ్, ఒప్పుకుంటా. బట్ మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు జేడీ వ్యాన్స్, ఐ ఫీల్ లైక్ జేడీ వ్యాన్స్ ఇస్ మోర్ సెటిల్ అండ్ ఏమంటారు వర్బలీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ హిస్ ఎథిక్స్ వెన్ కంపేర్ టు వివేక రామస్వామి. ఆయన గురించి అంతగా తెలియదు కదా, ఆయన స్టోరీ అంతగా చెప్పడు. లైక్ ఇమిగ్రెంట్స్ అండ్ దెన్ హీ మేడ్ $1 billion ఇన్ ఫార్మా అండ్ వాట్ నాట్ అని చెప్తాడు. కానీ లైక్ ఆ కోర్ ఇప్పుడు జేడీ వ్యాన్స్ కొద్దిగా రైట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ వల్నరబుల్ అయిపోయాడు కదా. మా అమ్మ డ్రగ్ అడిక్ట్ అని చెప్పాడు, అండ్ దెన్ he told a story, right? But yeah, JD Vance, I like that guy. Very I'm fine with him. కానీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో he said he doesn't want even the people to go across states for abortion. అది నాకు నచ్చల. That point I didn't. నిజంగానా? Yeah. JD Vance pro life కాదనుకుంటా బాబాయ్. చెప్పాడు రా. That he doesn't want people to be able to travel to get abortions. Yeah, అది నాకు నచ్చల. నేను అగైన్ జో రోగన్ ప్రో లైఫ్ కాదు బాబాయ్. జో రోగన్ ఇస్ లైక్ ఐ మీన్ ఈ మధ్య హీ యూస్ టు బి డెమోక్రాటిక్, రైట్? సో ప్రాబ్లీ ఆ కొన్ని హీ స్టిల్ బిలీవ్స్ ఇన్. ఆయన ఏమంటాడంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ టు చూస్ వాట్ దే వాంట్. ఆడోళ్ళ దీనికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ గవర్న్ చేసేది, రూల్ చేసేది మెజారిటీ మగవాళ్ళే కదరా. ఈ డెసిషన్స్, ఈ కోర్టులు, ఇవన్నీ మగాళ్ళు ఎవరు ఆడాళ్ళు ఏం చేయమని దాన్ని చెప్పడానికి, చేయకూడదని చెప్పడానికి, రైట్? ఎవ్రీ హ్యూమన్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ దర్. నాకు అందుకే జో రోగన్ కొద్దిగా ఈ మధ్య లాస్ట్ 3 years ఫుల్ రైట్ ఐడియాలజీస్ ఉన్న ఒక్క దగ్గర ఐ మీన్ ఐ ఫీల్ లైక్ I sync with whatever he says. So when he was saying that, he was telling that JD Vance is also kind of agrees to pro-life. No, I don't think he does. I didn't think the campaign specifically emphasized on that because they thought it will hurt them. Kani, if you see his interviews, నేను నీకు లింక్ పంపిస్తా బాబాయ్. It was with Fox only. Okay. So అది నాకు నచ్చలేదు. Like one thing I feel they don't understand is the amount of change that a woman has to go through during pregnancy. Exactly, like, right? The career hold loki velipoddi, or the changes that they go through with respect to body, or the hormones that happens through. And ఒకవేళ if it's unplanned and you're not financially ready, ఆ పుట్టినోడిని సరిగ్గా చూసుకోలేకపోతున్నాననే బాధ, or like there's lot of stuff. It's not just killing the soul. Exactly, and also it's not directly vaguely being pro-life. ఒక సర్టన్ పాయింట్ వరకు అదే అంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ కి అసలు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా బాబాయ్. నువ్వు అన్నట్టే హెల్త్ మేజర్ రా అంటారు కదరా. ఇట్స్ అ న్యూ లైఫ్ ఫర్ ఉమెన్ వెన్ షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ వెన్ షీఈస్ గోయింగ్ త్రూ దట్ ఫేజ్, రైట్? ఇట్స్ అ న్యూ లైఫ్, రీబర్త్ అంటారు. సో ఆ టైంలో నువ్వు అన్నట్టు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల దేని వల్ల అయినా కానీ వద్దనుకున్నారనుకో, అది వాళ్ళ చాయిస్ రా, రైట్? And Texas is the worst అంటే బాబాయ్. మొన్న కంపెనీ అయిపోయింది కదా పాపం, 21 years old. అవునా? Because they
దే అపారెంట్లీ అక్కడ స్టేట్లో ఉంటాయి కదా, అన్లెస్ ద మదర్ ఈస్ డైయింగ్ యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు అబార్ట్. ఎక్కడ టెక్సస్ లోనా? టెక్సస్ లో. అసలు టెక్సస్ ఘోరం అంటారు అన్నిటికంటే. ది వర్స్ట్ సో అబార్షన్ రైట్స్. అదే ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్లు అవన్నీ వచ్చే వరకు దేవర్ వెయిటింగ్ అంట. పాపం వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళందరూ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ చుట్టూ తిరిగారంట. బట్ డాక్టర్స్ వర్ అఫ్రేడ్ దట్ దేర్ లైసెన్సెస్ విల్ బి టేకెన్ ఆఫ్ బ్లా బ్లా బ్లా. బట్ పాపం చనిపోయింది, మొన్నే పెళ్ళైంది పాపం. అన్ఫార్చునేట్ రా. కానీ ఆ రూల్స్ స్టేట్ కి ఏం మారుతుందంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ వీక్స్ దట్ యు డిసైడ్. టెక్సస్ ఇస్ మోస్ట్ ద లీస్ట్ అనుకుంటా, 4 weeks అనుకుంటా. అరే అసలు 4 or 5 బాబాయ్, అసలు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసే 2 weeks, 2.5 weeks. సో ఐ థింక్ కాలిఫోర్నియా యాజ్ అ స్టేట్ ఇస్ మోర్ ఎంత 11 ఐ థింక్, whatever weeks, but underlying 6 okay, but end of the day, everyone has to have right to choose what they want or what they want and don't want. కానీ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫుల్గా రిపబ్లికన్స్ కోటేశారా మిషిగన్ కూడా యాక్చువల్లీ రిలాక్స్డ్ అబార్షన్ రైట్స్ ఉన్నాయి. No, I just hope they don't come and change because they won. yeah. But ఏమంటావు బాబాయ్, ఏంది ఏమంటారు అట్లని, ద ఫోర్స్ కెప్టెన్ అమెరికాల లాగా అందరూ ఇలాన్ మస్క్ బాబాయ్, టక్కర్ కార్ల్సన్, ఇంకెవరున్నారా? నువ్వు టక్కర్ కార్ల్సన్ అనకరారే, నాకు నవ్వొస్తుంది. అవునా? అరే ఐ మీన్ కొద్దిగా చాలా విచిత్రమైన మనిషి కానీ, బట్ పాలసీ వైజ్ ఐ థింక్ హీ నోస్ స్టఫ్ అ లిటిల్ బిట్ అని అనిపిస్తుంది. Maybe because he's in media for so long that he covers a lot of policies, so he might be knowledgeable. I'm not taking anything against it, కానీ మొన్న ఏదో డాక్యుమెంటరీ చూసారా ఆయన, నేను దయ్యాలు చూస్తాను అని చెప్తున్నాడు క్రిస్టియన్ డాక్యుమెంటరీలో. ఎవరిని పప్పలు చేస్తున్నావురా అనిపిస్తుంది. అవును, దయ్యాలని అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే, నాకు దయ్యాలు నిజమని నమ్ముతాను, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పొందాను, నేను పడుకున్నాను, నా పక్కన మా వైఫ్ ఉంది వచ్చి నాతో పడుకుంది, అలా చెప్పాడు. లిటరల్లీ అలా చెప్పాడు, నా పక్కన నా వైఫ్ ఉంది వచ్చి పడుకుంది. అరే అందరూ ట్రాల్ చేస్తారు రా, జో రోగన్ వీళ్ళందరూ కూడా ట్రాల్ చేస్తారు, ఏంటి అవన్నీ దయ్యాలు నమ్ముతాడు, అసలు దయ్యాలు పక్కన వచ్చాయి అంటాడు, ఇది అంటాడు అది అంటాడు అని. బట్ పాలసీ హీస్ ఇస్ అ వియర్డ్ గై రా ఓవరాల్. he's a mixed match. ఇంకా మస్క్ అంటావా, I feel he's almost a co-president at this point. Co-president. Hey, it'll be interesting to see when Trump really starts going after auto industry, like going after supporting auto industry and digging oil and whatnot. Electric cars మీద incentives తీసేసి అన్ని చేసినప్పుడు I want to see how that rapport will work between them. What I actually కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేశాను. జనాలు ఏమంటారంటే అక్కడ అవన్నీ చేసినా సరే ది అమౌంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ దట్ హీ కెన్ గెట్ గోయింగ్ విత్ టెస్లా ఆటోనమస్ కార్స్, ఇప్పుడు ఆటోనమస్ డ్రైవింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో ఈజీగా పాస్ చేసేయగలడు, రైట్? ఐ మీన్ హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్, రైట్? యా, అండ్ స్పేస్ ఎక్స్ ఫెడరల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఒకటి, ఇంకా క్రిప్టో కరెన్సీ డీరెగ్యులేషన్ ఒకటి, ఇంకా వాడికి పాజిటివ్స్ అమ్మాయి బాబాయ్ ఇలాన్కి. And also he will Starlink government can heavily sponsor or heavily contract Starlinks, contracts, military contracts కానీ డిఫెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ అన్నీ ఇస్తాయి. I think that's what they are. I think that's what he was. I think those are more valuable than what he could achieve on Tesla. I think this is what even he feels, that Tesla is saturated at this point. While year-over-year growth is not significantly better, and it won't increase until public infrastructure increases. Exactly. So అది takes a lot of time. ఇప్పుడు మన బైడెన్ తాత పంపించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్ దట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ఈవీ, బట్ ఆ బిల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఇట్స్ అన్ 8-year టైమ్ లైన్ కదా. సో అప్పుడు దాకా టెస్లా కాన్ సీ రీజనబుల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇట్స్ గేమ్ ప్లాన్. సో వేర్ షుడ్ మస్క్ focus till then? non-Tesla things. Yeah, at this point, who supports him for that? The other side. It's a very convenient ఇది. అలా అయితే ట్రంప్ మస్క్ బాబు ఎన్నిసార్లు అనలేదురా, ట్రంప్ ఈజ్ అన్ ఇడియట్, అది బోరలేదు, ఏం చేస్తాడు.
అరే జేడీ వెన్స్ లిటరల్లీ సెడ్ ట్రంప్ ఇస్ హిట్లర్ అలా అయితే. అవును, అంటే సో ఎలక్షన్స్ 2 days పాలిటిక్స్ లో ముందు ఎన్ని ఎలక్షన్స్ 2 days ముందు పాడ్కాస్ట్ లో ట్రంప్ అండ్ ఇలాన్ మస్క్ అండ్ జో రోగన్ పాడ్కాస్ట్ లో హైలైట్ కామెడీ రా. నేను యాక్చువల్ వీడియో చూస్తాను, యూజువల్ వీడియో చూడను. జో రోగన్ నుండి దేర్ కమింగ్, అంటే ట్రంప్ గాని ఓడిపోతే దేర్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ యూ అంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఫుల్ 130 million ఇచ్చి ఇవన్నీ చేశాడు కదా ఇలాన్ మస్క్, ఎండోస్డ్ గా భారీగా, రైట్. అండ్ దెన్ ఇలాన్ మస్క్ అంటాడు నీ వెనకాల కూడా పడతారు అంటాడు. అయితే మళ్ళీ జో రోగన్ యూ వాచ్ అవుట్, ఫస్ట్ నీ వెనకాల వస్తారు ట్రంప్, నెక్స్ట్ నువ్వే అంటారు. సడన్ గా ఉండి ఇలాన్ మస్క్ ఉండి డూ యూ రిమెంబర్ జస్ట్ 3 years ago we were Democrats అంటాడు. అంటే కొద్దిగా రే వీళ్ళు ఎట్టైనా మారిపోతారు బాబాయ్, నిమిషాల్లో మారిపోవచ్చు, రైట్. అండ్ ఎలక్షన్స్ అయిన వెంటనే టెస్లా స్టాక్ పెరుగుతా ఉంది కదా నెక్స్ట్ డే నుంచి. ఆల్మోస్ట్ ఎంత 11, 12, 14% పెరిగింది కదా. అలా ఏం అరెస్టులు చేశారు లేరా? అలా అయితే స్పేస్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి డిఈఏతో. నేను టెస్లా గురించి స్టాక్ పెరిగింది కదా బాబా, ఎంత హైప్ స్టాక్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ టెస్లా ఇన్ మై పోర్ట్ఫోలియో, కానీ ఆగుతూ ఉండే అనమాట. అంటే ఎందుకంటే నువ్వు అన్నట్టే year గ్రోత్ అండ్ దెన్ ఇట్ బికేమ్ సాచురేటెడ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒకవేళ ఇండియా, నేను అనుకున్న ఇండియాకి మోదీతో టైస్ పెట్టుకొని దట్ ఇండియాకి ఎంటర్ అయినా సరే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ప్రాబబ్లీ 2% ఆఫ్ ఇండియన్స్, అంటే 2% ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారేమో, ఆర్ 1%. బికాస్ సో నా థియరీ చెప్తా చూడు టెస్లా మీద. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కార్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి చూడు, ద గ్రేట్ కాంగ్రాలమేట్స్, జిఎం, ఫోర్డ్, స్టిలాంటిస్ యూరోప్ లో. సో ఇవన్నీ దే ఆర్ వాల్యూడ్ యాజ్ అ కార్ కంపెనీస్ కదా. సో దేర్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ అట్ అ సర్టన్ పర్సెంట్, మేబీ 2%, 2.5% year over year. Or maybe if it has an extremely cheap gasoline year, it will have a higher number. కానీ టెస్లా was always seen as a tech company rather than an automobile company. Right? అందుకని its values were always inflated compared to all other automobile companies. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే in the last 4-5 years అనలే కానీ అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 2 years లో I personally feel all the other companies are caught up to Teslas. So exactly, even they have almost level 2 self-driving ఉంది. ఒకవేళ if you buy a Cadillac, you can super cruise at the level 3, right? You can also read a newspaper in the car. అవునా, Cadillac? So if you buy a Cadillac and have a super cruise option on an highway, అన్ని చోట్ల కాదు, but on an highway you can go hands free, legs free and eyes free. ఇది లింకన్, there is something called Blue ఏదో బాబాయ్, Lincoln Blue Cruise. Also Blue Cruise, yeah. So that also is the same thing, right? I think that's more I don't know, నాకు Ford hands free అని తెలియదు కానీ it's more close to being autonomous. అంటే the next step. Yeah. So ఇప్పుడు I think you should start seeing Tesla as a auto company only, not as a tech company. అందుకని Elon tried so hard to get into robotics, blah blah blah, so that they can still value them as a tech company. కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏం ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లేదు కదా ఆఫ్ యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది అదర్ టెక్. సో వాడు ఏం చేశాడంటే ద మినిట్ హీ రియలైజ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు లుక్ టెస్లా లైక్ అ కార్ కంపెనీ రాదర్ దెన్ అ టెక్ కంపెనీ, హీ నోస్ ద వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ యాజ్ హీ వాంట్స్ టు బి. So he started investing in these Optimus robots and everything, so that they keep Tesla as a tech company. So I think ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటే I personally feel you should look at how GM and Ford are doing, and Tesla is similar. GM is at all time high బాబాయ్. For Ford అరే బాబ్ Cadillac GM, Ford Lincoln, Cadillac GM. అరే Cadillac దారుణంగా అమ్ముతున్నారా. లిరిక్ కదా Cadillac లిరిక్, ఎంత మంది కొంటున్నారా బాబాయ్ అసలు. చాలా బాగుంది కార్ కూడా యాక్చువల్లీ. జిఎంకి వెళ్తే అరే కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ బాబాయ్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ కెనడియన్ 90,000 స్టార్ట్ అవుతుంది. అది జనాలు కొంటున్నారంటే లైక్ క్వైట్ సర్ప్రైజ్డ్. అది ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న టౌన్స్ లో కూడా ఎన్ని తిరుగుతున్నాయో బాబాయ్. అంటే నైట్ టైమ్స్ అరే ఏంద్రా ఈ కార్ అసలు ఏందో, అంటే ఆ లైట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా చాలా బాగుంది అని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు Cadillac లిరిక్ అండ్ దేర్ బ్యాక్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయండి ఫుల్. GM, but GM is at all time high stock wise. Ford తెలిసిందే కదా కొట్టుకుంటా ఉంటది.
యుఎస్ గవర్నమెంట్ దానికి ఫండింగ్ ఆపేసేదాకా కొట్టుకుంటా ఉంటుంది, ఆడ ఈడ కొట్టుకుంటా ఉంటుంది. రివియన్ పబ్లిక్ వెళ్ళిందరా గుర్తుందా? రివియన్ ఎప్పుడో పబ్లిక్ రా, ఎప్పుడో వెళ్ళింది. అరే రివియన్ ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దీస్ డేస్, కానీ ప్రాబ్లీ 1 year ago, 1.5 years ago, the structs are really fascinating. అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ దే డూ వెల్ పర్సనల్లీ, మై టేక్. ఐ ఫీల్ దే డూ వెల్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దే అనౌన్స్డ్ R2 and R3 కదా, ద చీపర్ కార్స్. మొన్న R1 ఇస్ దేర్ ఫ్లాగ్షిప్. ఎస్యూవీలా లేకపోతే ట్రక్స్? ఎస్యూవీలే. ఎస్యూవీలే. R1S కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి. R1S మరీ పెద్ద ట్రక్ కదా, ఇది కొంచెం మిడ్ సైజ్ ఇదన్నమాట. అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ చీపర్ ప్రైస్. ఐ థింక్ ఇట్స్ దేర్ వర్షన్ ఆఫ్ మోడల్ వై. ఇంట్రెస్టింగ్. సరే బాబాయ్, ఏంది వాట్ గుడ్ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ దిస్ ఎలక్షన్ అవుట్కమ్స్? గుడ్డా? కాదురా, చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు సీ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ టు సే. ఓకే ఓకే, అంటే నువ్వు అంత ఆలోచిస్తుంటే there is nothing అన్నట్టు సిగ్నల్. See, I'm not a leftist. Okay, I'm more of a centrist person. నేను ఈ మధ్య జనాలకి ఒకటి చెప్తున్నా బాబాయ్, I'm politically homeless. The term I'm constantly repeating. I'm politically homeless. Yeah. See, I'm not against Republican Party. I'm not against Republican Party. I'm against Donald Trump. It's a very specific line that I clearly tell to everyone. He's a convicted felony, and I don't think he's responsible enough to take the seat there. Sorry, Babai, positives. Yeah, the stock markets will go up for the first 3 years, and then it goes down. My prediction is even TD Bank's prediction is same. Okay. Yeah, the first 3 years the stock markets will grow up. It will happen. I think the manufacturing industries, especially people working in those industries, their job is more secure now. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ ఈ రెడ్ టేప్ ఉంది చూడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంపెనీస్ competing in terms of like buying other companies or all these FTC regulations, Competition Act, blah 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 blah. Avanni, I think he'll remove all of them. So ఆ లెక్కన కంపెనీస్ క్యాన్ గ్రో క్వికర్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ ఫీల్ I hope he does keep his soft power in the world. I think that is one thing, irrespective of who, that will always be there for US, right? It depends. If he says I don't give a fuck about NATO, he won't have that. Yeah, I mean, it's highly likely that he would touch NATO, Babai. Yeah, అంటే మన వాగాడు కదా, మనమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, వాళ్ళేం కాంట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు అని. But yeah, unlikely. I hope it is unlikely. But if it is not unlikely, then I negatives lo maatladukunna lagani. But yeah. Avi I think is economic. I think is the major push. Yeah. I feel. But yeah, what do you think? Positives, అరే నువ్వు మోస్ట్లీ అన్ని కవర్ చేసావు, ఎకానమీ అండ్ నాకు తెలిసి regulations around companies not being able to do certain things, అన్నీ లేపేస్తాడు. అండ్ ఆల్సో అవొకటే కాదు, ఫైనాన్సింగ్ కూడా, బ్యాంక్స్ ఎంత ఫైనాన్స్ చేయగలవు, క్వార్టర్కి ఇంతే అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ లేపేస్తాడు బాబాయ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు అన్నట్టు ఈ ఫస్ట్ 3 years ఇట్ విల్ ఫ్లరిష్. రీజన్ బీయింగ్, అవన్నీ లేపేసినప్పుడు నా కంపెనీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు borrow more money with companies పవర్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ significant money will come into the market. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే కోవిడ్ టైంలో ఎంప్లాయీస్ వర్ రూలింగ్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్ వర్ సేయింగ్ ఎస్ సార్, అలా బ్యాంక్స్ వర్సెస్ కంపెనీస్ విల్ రూల్. బ్యాంక్స్ డోంట్ హ్యావ్ అ చాయిస్, దే హ్యావ్ టు ఫ్లడ్ ఇన్ మనీ. దానివల్లే ఎకానమీ అంటే కంపెనీస్ ఇది పెరుగుతాయి అండ్ వాల్యుయేషన్స్ అన్నీ పెరుగుతాయి, స్టాక్ మార్కెట్ అమేజింగ్ ఉంటుంది. కానీ ఒకటి బాబాయ్, నేను ఒక వీడియో చూస్తుండే, సైకిల్ ఆఫ్ అగైన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హై. ఏంటంటే one thing they said was, if he puts భారీ టారిఫ్స్,
end of the day, who will pay those tariffs? It's the Consumers. US citizens or consumers, right? So వాళ్ళు కడతారు, and then eventually it will cause inflation. Inflation again causes the banks to increase the interest rates. So basically Trump presidencyలోనే we'll again see very higher interest rates అని people were saying. I don't think so. What I feel is because the names that I'm seeing that he's trying to appoint for Treasury Secretary and all, Jamie Dimon, వీళ్ళందరూ like they work as CEO for JP Morgan Chase and all guys. I think they're very intelligent. So I personally believe, and there is evidence for this also, that Trump likes to push a lot of influx into the market, Babai, so that the market always looks healthy. So that's what he did in 2016 also. Obama వదిలేసిన టైంకి, ట్రంప్ వదిలేసిన టైంకి అసలు the deficit is insanely high. Right? 37.7% పెరిగింది. ఎంత ఎన్ని వేల $1 trillion కి పెరిగింది డెఫిసిట్. Trump knew that, but he still went ahead with it because he always wanted to make sure the economy looked healthy. So when you pump so much money into it, the economy always looks healthy. So I think they'll do the same. I think they're gonna do the same, where the economy looks very healthy, but treasury deficit పెరుగుతుంటుంది. To offset that deficit, if they don't do anything, next out వస్తే అడిగి దోల తీరిపోద్ది బాబాయ్. మామూలు దోల కాదు. ఇంకా కర్మకాలి డెమోక్రాట్స్ వచ్చారంటే ఇంకా సంకన ఆగిపోవడం. ఒకవేళ రిపబ్లికన్ వచ్చినా కూడా వాడికి కష్టమే, ఎవరు ఇస్తే వాళ్ళు. 100%. కాదు బాబాయ్, ఇంకో నేను అనుకునే ఇంకో మేజర్ పాజిటివ్ ఏంటంటే, నాట్ డైరెక్ట్లీ ట్రంప్, బట్ ఇఫ్ ట్రంప్ లీవ్స్ RFK Jr. యాజ్ ఈస్, లైక్ ఆయన ఐడియాలజీస్, ఆయన ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు హెల్త్ వైజ్, what change he's trying to bring, RFK Jr. గాని వదిలేస్తే ఐ థింక్ హెల్త్ పరంగా, ఫుడ్ రెగ్యులేషన్స్ పరంగా, వీటిలన్నిటి పరంగా హెల్త్ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్, అట్లీస్ట్ డ్రాస్టికలీ కాకపోయినా he'll try to bring those changes. RFK Jr. I hope they make healthcare affordable. Health care కంటే I think he's more focused on consumer products that have all kinds of stuff. For example, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. యూకేలో మెక్డానల్డ్స్కి, ఇక్కడ యూఎస్లో మెక్డానల్డ్స్కి, ఇక్కడ కెనడాలో వాళ్ళ కంపారిజన్స్ తీసుకోరు. అక్కడ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ సాల్ట్, పొటాటోస్, ఆయిల్, అంత యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ దర్ ఇస్ లాట్ మోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్. సో దాని అంటే ఎంత తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్, అన్హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తగ్గించాలో దట్ విల్ బి హిస్ ఫోకస్ ఓవరాల్ హెల్త్ వైజ్ అని. హెల్త్ కేర్ గురించి ఐ డోంట్ థింక్ probably it will be his focus, but I've never heard that. But COVID appudu he was against the vaccines, so I just hope he doesn't make any drastic decisions on this. But it may, at certain extent it made sense. Vaccines are not for everyone, like you like probably మన ఇద్దరం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, one of us can survive without vaccines. A COVID nunchi we could have come out without having a vaccine, right? I don't think could have. Okay, the probability is insanely different kadra, having a vaccine and surviving and without having but do you agree that vaccines are not for everyone? They could also do bad. They could do bad, definitely. That I agree with, but the percentage of bad they do I think is very low compared to good. And if you propagate that vaccines are bad, then what's the science for? Like ఇంకొన్ని పోలియో వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం మానే, అన్ని మానే, టీబీలు వస్తాయి. How did we eradicate చెప్పు without vaccines? How did we eradicate all those diseases without vaccines? 100% I agree. కానీ నేనేమంటున్నానంటే ప్రీ కండిషన్స్ అవన్నీ కూడా చూసుకొని ఐ థింక్ వ్యాక్సినేషన్స్, ప్రీ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ, లైక్ నో డాక్టర్ ఫోర్సెస్ యు టు టేక్ అ వ్యాక్సిన్ కదా ఇఫ్ యు హావ్ ప్రీ కండిషన్. ఏదో చెప్పబోతుండే పాజిటివ్స్ లో, యు ఆర్ అబౌట్ టు యాడ్ సంథింగ్. పాజిటివ్స్ లోనా, I was telling the currency value will increase. US dollar will become more and more powerful. And then సంకన అయిపోతుంది, వేరే విషయం. సో చెప్తున్నా కదా బాబా, అన్ని షార్ట్ టర్మ్ బాబాయ్. నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అయితే ద షార్ట్ టర్మ్ US will benefit a lot, and I personally feel the public deserves some relief for some time at least. Last middle of the Trump presidency నుంచి, when COVID hit all the way till Biden, I think everyone has a lot of weight on their shoulders. So I think this will help lift off some weight for some time. Exactly. And ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ గా చేస్తే the result will be that longer term. అలా కాకుండా లాస్ట్ 2016 లో చేసినట్టు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెంచేసి
to overcompensate that you print more dollars, then you'll start losing your currency value, then people will stop trusting US dollars as a like that will a all happen, potential for trade. sure. Yeah. And it's a ripple effect, Babai. Like one wrong step I think will lead to something that is harder to recover. Yeah. And India ki benefit paranga, if let's say really Trump really thinks if he really goes after what he said during all speeches like tariffs, China, I'm against China, I'm coming after you అన్నాడనుకో, ఇండియాకి ఐ థింక్ ద టైస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో వాటిలో అండ్ ఆల్ దట్ ప్రాబ్లీ అరే ఎందుకురా అంతెందుకు ఇప్పుడు నేను వేసుకునే చెడ్డీ మ్యాన్ మేడ్ బ్రాండ్, రైట్? మ్యాన్ మేడ్ అని ఒక ఇన్నర్వేర్ బ్రాండ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఐ థింక్ దే మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఐ థింక్ products that are being manufactured in India will become more that are coming to the US. And negative. నాకు అదే క్లారిటీ రాలేదురా. Like, does he wants to tariff only Chinese imports or any imports? I think, I mean, I don't know. అది నాకు ఎందుకంటే నేను మూడు చోట్ల 3 సార్లు విన్నారా. లైక్ when he was speaking with the economic forum Washington DC లో, he said he will tariff any country at least 10% because he wants to increase the production inside United States so that people in US gets more jobs. Yeah. ఇంకొక చోట he said he will tariff stuff from China 100%, 200%, 10,000. He literally said 10,000, but he never do it. But I don't think on the major tariffs వేయలేడు బాబాయ్, ఛాన్స్ లేదు. వెంటనే వేయలేడేమో, but eventually I think he might. I think he should also to some extent. I personally think he should tariff. Kani if he decides to tariff, he should also subsidize. For example, baby products ఉన్నాయనుకో, just as an example, right? If he puts tariffs, నీ డైపర్ ఇవాళ ఒక డైపర్ $5, రైట్? రేపు $9 అవుతుంది. సో ఫర్ అ పేరెంట్ దట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పెయిన్ఫుల్. సో నువ్వేం చేయాలి? ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ డైపర్ ఇండస్ట్రీ టు కమ్ బ్యాక్ టు యూఎస్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ టారిఫ్ చైనా ఫర్ షూర్. బట్ ఆ $4 ని నువ్వు సబ్సిడైజ్ చేయి ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 years ఫర్ ద పబ్లిక్. So government can subsidize kada whatever they want. Exactly. Yeah, and then eventually they're bringing back the industry, and now they don't have to burden. Yeah, they can still maintain the costs. Yeah. Makes sense. So I think that's how they should do it. If he has wills to do it, he should do that way. Ala kakunda if he's just focused on PR stuff to show off that he's putting tariffs, then long term I think it hurts him only. Yeah. Negatives, Babai, quick negatives discuss now. Negatives long term implications ఉంటాయి as a side economy ki. I hope women don't go backwards and lose more rights than what they currently have. That's the only negative. I mean, that always I think about women rights, rights in the sense mainly abortion, Babai. I feel I'll be very happy if Fed level లో if this is gone. స్టేట్స్ వాళ్ళ ఇష్టము అని అగైన్ స్టేట్స్కి వదిలేశారు అనుకో, రెడ్ స్టేట్స్ దాన్ని ఎట్లా కాంటాక్ట్ చేసుకుంటే బ్లూ స్టేట్స్ తగ్గిస్తాయి, అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు ఉమెన్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ ఇఫ్ థింగ్స్ గో సౌత్. అది ఇట్స్ ఆల్ మెస్రా. ఫెడ్ లెవెల్లో దే షుడ్, ఐ డోంట్ నో, యా అదొక నెగటివ్. ఛాన్సే లేదు ఫెడ్ లెవెల్లో, అసలు ఛాన్స్ లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఇంకా దే ప్రాబ్లీ గో లీన్ ఆన్ టు ద మోర్ రైట్, కానీ దే నెవర్ లిఫ్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఇంకేమన్నా నెగటివ్స్? ఇంకా కెనడాకి జరిగే నెగటివ్స్ ఉన్నాయా? కెనడాకా ఇఫ్ దే స్టార్ట్ పుట్టింగ్ టారిఫ్స్, ఇక్కడ ఆటో ఇండస్ట్రీకి పెద్ద దెబ్బ. So for people who don't know, Canada actually manufactures a lot of Lexuses and Toyotas that sells in United States. A lot. చాలా అంటే చాలా. They contribute almost 55% of US Lexus and Toyotas go from Canada. And on top of that, we have Stellantis investments, which is Fiat, Chrysler, and Ram. We have Honda investments. Honda I think London is ramping up really quick. Honda investments in Ontario. Yeah, probably they have. సో ఇలాంటి డైరెక్ట్ కంపెనీసే కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఆక్సిలరీ కంపెనీస్ చాలా వచ్చినాయి లాస్ట్ 2 years లో. దట్ మేక్స్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ బ్యాటరీస్, స్పేర్ పార్ట్స్ ఫర్ ఇది కాంటినెంటల్ టైర్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది. టైర్ ఫ్యాక్టరీ ఉండేది కొత్త పెట్టారు, కెనడాలో పెట్టారు. ఇదివరకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూఎస్ కాంటినెంటల్.
యుఎస్లో కూడా ఉంది, ఇప్పటికీ ఉంది అనుకుంటా, బట్ ఐ థింక్ కెనడాలో కూడా ఉంది. సో సో ఓవరాల్ ఐ థింక్ ఆటో ఇండస్ట్రీకి దెబ్బ కెనడాలో. ఇఫ్ దే పుట్ టారిఫ్స్ దెన్ ఆటో ఇండస్ట్రీకి ఇట్ విల్ హర్ట్ కెనడా. టారిఫ్స్ అనే కాదు బాబాయ్, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ Trump decides to like boost auto stuff in US, the investments that were supposed to come to Canada will go to US, right? Maybe inka subsidies chesi, bari subsidies chesi and all that. చూడాలి హౌ ఇట్ ప్లేస్. ఐ పర్సనలీ ఫీల్ మొన్న ఈ ఫ్యూ డేస్, యాజ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ 3 days అయింది డిక్లేర్ చేసి ట్రంప్ గురించి. ఈ 3 daysలో వాట్ ఆల్ కెనడా డిడ్ విత్, సో అంటే ఆయన ఎలక్ట్ అవ్వగానే ట్రూడో ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం, అండ్ దెన్ ఐ ఫీల్ ఆ కాన్వర్సేషన్ యాక్చువల్లీ హీ డిడ్ ఇట్ వెరీ వెల్. సో సిబిసిలో లైక్ దే లిటరలీ గేవ్ అ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ వాట్ దే బోత్ స్పోక్. అవునా? యా, మొత్తం ఇచ్చారు క్లియర్గా. సో he congratulated blah 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 all of that, and he emphasized that how Canada has been a friend forever, and that there's a reason why we don't have any. He basically reminded why we don't have any defensive borders, because we have been friends from so long. And he also reminded that 2016 law, when Trump put tariffs on certain Chinese goods, Canada also did the same thing. It matched it. So, for example, BYD and all of them, when Trump put some tariffs on them, 16% and they said up 2016 law. Trump government is in Ventane, Canada government kuda, they put similar tariffs on all Canadian goods. But what BYD products we have? We don't have. Em levu ippudu. Raakunda they made sure. Oh, so that here auto industry can survive. Interesting. Yeah, so he basically that can't, like, with tariffs you don't have to stop, right? You can just stop saying, hey BYD, you guys can't enter the country. అలా చెప్పలేరు కదా. I mean చెప్పలేరు కదా ఇప్పుడు రెగ్యులేషన్స్ బాబాయ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియో అని లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ దే వాంట్ టు జస్ట్ స్టాప్. ఇప్పుడు BYD కాకపోతే తర్వాత నియోరా ఏదో ఒకటి వస్తానే ఉంటాయి కదా. సో దే టుక్ ద కేటగిరీ ఇట్సెల్ఫ్. అదే ఆ కేటగిరీ రెగ్యులేషన్స్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ యుఎస్ బ్రాండ్స్, or they can't say Chinese brands అని చెప్పలేవు, like non-US brands they have to go through an approval process, right? కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవడానికి అక్కడ టైట్ చేశారు. ఐ ఫీల్ లైక్ బికాస్ నియో హ్యాస్ బీన్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ద యుఎస్ మార్కెట్ సిన్స్ పాస్ట్ 4 years, 3-4 years, right? So అలాగే బట్ ఎనీవేస్ టారిఫ్స్ ఆల్సో సో బేసిక్ గా అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమేమి కేటగిరీస్ లో అయితే చైనా టారిఫ్స్ వేసిందో, ఇంక్రీజ్ చేసిందో, కెనడా ఆల్సో డిడ్ ద సేమ్ థింగ్. Okay. They increased the tariffs as well. So what he basically said is, we are with you in terms of Chinese retaliation, and మీరు ఇప్పుడు ఏ టారిఫ్స్ అయితే వేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఐ థింక్ వీ విల్ ఆల్సో బి అలైన్ ఆన్ దోస్ ఫర్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ. అండ్ బేసిక్గా వాట్ ఈ సెడ్ ఇస్, మీరు చైనా మీద టారిఫ్స్ వేస్తే వీ విల్ మ్యాచ్ దెమ్, బట్ యూ డోంట్ టారిఫ్ అస్ ఫర్ అవర్ మిల్క్ ఆర్ ఫర్ అవర్ లంబర్ ఆర్ ఫర్ అవర్ బ్లా బ్లా బ్లా, బికాస్ వీఆర్ నాట్ యువర్ ఎనిమీ. That's what he clearly messaged it. That's what I felt the transcript. Yeah, dairy products Canada నుంచి large numbers లో వెళ్తారా డైరీ అండ్ so Trump also said looking forward to work with you. Now he said NAFTA agreement is coming for renewal కదా 2026 లో. So Trudeau also said అన్నమాట last time కూడా we were very supportive, మీకు ఎలా కావాలంటే అలాగే చేస్తాం, we'll do it very similarly this time also. సోప్ వేసాడు బేసిక్గా బాగానే. కాదు బాయ్, కెనడా గురించి ఇంకొద్దిగా మాట్లాడుకునే, డూ యూ థింక్ పియర్ పోలియో అండ్ ట్రంప్ కెన్ గో అలాంగ్ ప్రెటీ వెల్ ఇఫ్ హీ విన్స్? నాకు పియర్ పోలియో ఫారెన్ పాలసీ మీద ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు బాబాయ్, సో ఐ కాంట్ కామెంట్ ఆన్ ఇట్ బికాజ్ ఆయన స్పీచెస్లో ఎక్కడ నాకు తెలియలా. ఐ పర్సనలీ ఫీల్ he himself is not intelligent, but he surrounds himself with intelligent people. పియర్ పోలియోవా? నేను ఎప్పుడు I didn't do much digging on that's what I feel. and his parivar. It's very same with the Trudeau also. I personally don't think he's that intelligent guy. I rely on one source that I have, Anna Chinni Anna. He doesn't, ఆయన ట్విట్టర్ లో లేడు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లేడు. He doesn't go after go watching this sided news media and all that. He does his own research. ఆయన చెప్పడం, నేను yesterday when I was asking Pierre Poilievre, what do you think, like do you think he's extremist and all that stuff? He said from what because నా concerns ఏంటంటే if conservatives win in Canada, I feel like I heard they spend less money, that's less development, less infrastructure and all that. But he says this generation conservatives are not like that. If it is in public interest, they do anything.
I mean, either parties, not conservatives nor liberals. I feel the Conservative Party of Canada is యుఎస్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీతో కంపేర్ చేస్తే అసలు ఒక రేంజ్ కూడా వెళ్ళదురా వీళ్ళ కన్జర్వేటివ్ పాలసీ In terms of like ఎవ్రీథింగ్ అంటే extremist కాదండి. in terms of guns, in terms of education, in terms of women rights, in terms of Yeah. Mm. అంటే లైక్ యూ కెనాట్ కంపేర్ అవర్ కన్సర్వేటివ్ పార్టీ విత్ రిపబ్లికన్ పార్టీ. పేరుగా our- రెండు కన్సర్వేటివ్స్ కానీ Yeah. ద ఎక్స్ట్రీమిజం ఆఫ్ ద కన్సర్వేటివ్ టాపిక్స్ దట్ దే చూస్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. They're సో US మన things కన్సర్వేటివ్స్ more ఏంటో significant. తెలుసా, దే ఆర్ లైక్ దే వాంట్ టు లిఫ్ట్ కార్బన్ ట్యాక్స్, దే And వాంట్ టు immigration, they want to make sure దే వాంట్ టు టైటన్ ఇమిగ్రేషన్, బట్ tighten లిబరల్స్ కూడా ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నారు ఎనీవే. దే వాంట్ టు యునో గన్ లాస్ దే వాంట్ టు రిలాక్స్. ఇప్పుడు ద కరెంట్ గన్ లాస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టైట్, దే వాంట్ టు రిలాక్స్, బట్ అగైన్ they also don't want assault rifles like Republican Party down there. Yeah. They also don't want like all these automatic guns that can shoot an entire magazine into bullets. Exactly. So they are conservative in terms of Canadian standards, but not in terms of US standards. US standards the manali conservative ante pora me are left antaru. అవునవును, ట్రూ. సో కాదు బాబాయ్, అంటే ఇంకా పబ్లిక్ కి ఆర్ దిస్ జనరేషన్ ఇండివిజువల్స్ కి దే డోంట్ నో కంప్లీట్లీ అబౌట్ what they can actually, what conservatives in Canada are capable of, because ippudanతా everything is running on Trudeau is a big no, the antaru kadara, choose the best from the worst ani ante adoka option ekkadaina politics. I think that's quite common. Very true. No, I can't agree more. Tellidu baba, I think once the election notification comes for the next year October's the prime minister election, and then they have to release their manifestos, and then they have to go through at least 4 debates, unlike US where there is a choice. Ikkada it's mandated, right? And ikkada we have more than 2 parties that participate in debates. We have NDP, we have Quebec, we have Green. Almost every time at least 5 or 6 people stand in debates. Kalbabai, liberals, conservatives, NDP tarvata, can you say Green is 4th biggest? No, I think the Quebecor is 4th biggest and then Green. Oh, okay. Quebecor. Quebecor. Okay, interesting. All right, Babai. US negatives probably అరే కాదురా, ట్రంప్ కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే గూగుల్ సర్చెస్ దారుణంగా పెరిగాయంట. హౌ టు మూవ్ టు కెనడా యుఎస్. అది లాస్ట్ 2016 అప్పుడు కూడా పెరిగినాయి అవి. కానీ కెనడా అండ్ యుఎస్ దే signed a bilateral agreement saying if you are in certain country then that's your first of refuge. అంటే if you land in Canada first from any other country, then you cannot seek asylum in United States. If you land in United States, then you cannot seek asylum in Canada. So between Canada and United States, నువ్వు ఏ కంట్రీలో అయితే ఫస్ట్ నీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఉంటుందో దట్ విల్ బి యర్ కంట్రీ యూర్ సీకింగ్ ఇన్ అసైలం. సో ఇన్ దట్ కేస్ కెనడా బార్డర్స్ అన్ని చూసుకుంటే there is zero chance that people coming if they're from walking US to the States, they don't seek asylum, they can't get asylum. So they can just send them back or deport them back to the US. They can send them back to United States right off the bat. Kaadu bhai, what if a Canadian wants to seek asylum in the US through Mexico వెళ్ళాలా? I don't Canadian know how who wants to seek asylum కానీ ఇది ఉంది బాబాయ్, but if you're a Canadian citizen that law doesn't work for you. Oh, okay. It's just or if you're a US citizen you can seek asylum in Canada saying US lo నాకు threat ఉంది, someone wants to kill me, my government is not helping. So if you're a US citizen you can seek definitely. But if you are a Mexican or Guatemala or Colombian and you landed in US and you walked through the border, then last time alage babai 300,000 mandini every year they send back to US because they closed all the roads kada. Interesting. That's quite interesting. Yeah. All right. So hope that we achieve world peace. Adi will achieve that. World peace will achieve. World peace will achieve babai. Yeah, world peace that's needed ra ఇప్పుడు you will just kill entire Palestinian population, just do ethnic cleansing, fund Israel completely, వాళ్ళు మొత్తం అందరిని వేసేస్తారు, then Middle East is peaceful, and then you deregulate Ukraine and Russia. Between North Korea, South Korea మధ్యలో ఉంది చూడు.
యా లుక్స్ లైక్ ప్రో ఇజ్రాయలీ వాళ్ళు ఎయిదర్ పార్టీస్, 2 పార్టీస్‌లో భారీగా ఉన్నారు. భారీ డోనర్స్ బాబాయ్. అరే వాళ్ళు చాలా చాలా పైసలు ఉన్నారు రా వాళ్ళు, ఆ కమ్యూనిటీ అరే మామూలుగా అసలు కాదు. నేను ఓన్లీ డెమ్స్ అనుకున్నా బాబాయ్. నేను డొనాల్డ్ ట్రంప్ డోనర్స్, రిపబ్లికన్ డోనర్స్ చూస్తుంటే సెనేట్ల దగ్గర నుంచి అందరికి మొత్తం మంది ఉన్నారు బాబాయ్. పెద్ద పెద్ద అరే ఉన్నారా? వాళ్ళ కమ్యూనిటీ దే ఆర్ మోర్ సపోర్ట్ టు రిపబ్లికన్స్ బాబాయ్ దెన్ డెమోక్రాట్స్. అవునా? ఐ థాట్ డెమ్స్ నో కి ఎక్కువ నో నో ఒబ్బాబ్బా ఏం మాట్లాడుతున్నారా, ఎంటైర్ జూయిష్ పాపులేషన్ వేసారటే. ఎందుకంటే కానీ ట్రంప్ వాంట్స్ నో బార్డ్ ఇది. బైడెన్ తాత లైక్ హీ చెప్తుంటాడు కదా, వి వాంట్ సీజ్ ఫైర్ బ్లా బ్లా బ్లా. ట్రంప్ డజంట్ గివ్ అ ఫక్ అబౌట్ సీజ్ ఫైర్. I mean, Trump doesn't give anything about what happens outside US. కొట్టుకోండి సావండి, ఎవరిని వేసేసుకోండి. లేదు ఇప్పుడు హీ సైడ్ హీ కంప్లీట్లీ చెప్పారు చాలా సార్లు, ఓపెన్ గానే చెప్పాడు. దిస్ నో సీక్రెట్ దట్ హీ కంప్లీట్లీ సపోర్ట్స్ ఇజ్రాయలీ గవర్నమెంట్. ఏముంది ఇప్పుడు మొత్తం మొత్తం అందరిని వేసి పడేస్తారు, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎంటైర్ ఇజ్రాయల్, దెన్ అక్కడ పీస్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ సేమ్ థింగ్ విత్ యుక్రెయిన్, దే మేక్ అ డీమిలిటరైజ్ జోన్ అనుకుంటా, ప్రాబబ్లీ దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ప్రపోజింగ్ టు గెట్ రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ టు స్టాప్ ద వార్. సో నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియాకి మధ్యలో డిఎంజీ ఉంటుంది చూడు, డీమిలిటరైజ్ జోన్. సో ఐ థింక్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ సిమిలర్. రష్యా పోయేదేం లేదు, ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ విల్ లూజ్ సమ్ టెరిటరీ. ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ బట్ డూ యూ థింక్ that's the only thing? And they'll also probably say you can't allow Ukraine into NATO. Yeah, I don't think they'll allow Ukraine into NATO because that pisses off Russia kada. So I don't think they will allow Ukraine to NATO. So probably అది కూడా జరగదు. Yeah, and I think Iran మీద there will be more retaliation. So they'll probably put even more sanctions. I think what they're aiming for, this is my personal theory, from the even Wall Street Journal wrote an op-ed on this. So I think they'll put more sanctions. ఇప్పటికే I think Iran is one of the most sanctioned country on the planet. I think they'll సో రష్యా మీద లేపేస్తాడు కదా బాబాయ్, సాంక్షన్స్ తీసేస్తాడు ప్రాబ్లీ. బికాస్ he would probably want Russian stuff to flow into the country as well, right? US. ఏమో Trump has a lot of investments in Russia also, so probably వాడు పుటిన్ బంజిక్ లే కానీ ఇప్పటి నుంచో. బట్ ఎనీవే Iran మీద they'll put more sanctions. So it will come to a dire state where the own public will start a civil revolution because Sri Lanka type lo they can't afford things, so they cannot do blah blah blah. Adi Western allies will take advantage of that and overthrow the current government. I think that's what they want to do, and then put democracy back if they want. Interesting. So they'll eventually replace Iranian regime, whoever is now. That's what they ideally want. కాకపోతే ఇది ఎంత పెంట లేకుండా చేస్తారు అనేది is what we should see. Yeah. So yeah, my colleague Iranian, అంటే now he's Canadian but he's born, his parents are still there. Iranian Canadian. So he was saying that's what they're ideally looking to do. So they're basically waiting for public to start revolt against the government. Once that happens, we stand for Iran అని చెప్పి వెళ్ళి ఏలు పెడతారు as usual. They'll overthrow. Yeah. And then hopefully they install a proper government and come back, unlike what Afghanistan happened. Yeah. All right, Babai, I think we went over an hour, but that's fine. Koyi majla kavalante kadra. I'll end this with one sarcastic video చూసాను బాబాయ్. ఎక్కడో సిరియాలోనే ఎక్కడో US మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఇలా ఆర్మీలో ఉండే ఆయన ఇటు పెట్టుకొని వీడియో తీస్తూ ఉంటాడు. ల్యాప్టాప్లో ఒక వీడియో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. కమలా హ్యారిస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అవర్ ఆర్మీ ఎనీవేర్ అవుట్ సైడ్ దెన్ US అన్నట్టు అంటుంది అనమాట. ఆ లైన్స్ అలాగే అంటారు. అంటే ప్రాబ్లీ ఆమంటారు, లేకపోతే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగేది డు వీ హ్యావ్ అవర్ సోల్జర్స్ ఎల్స్వేర్ అన్నెసరీగా, అంటే అవసరం లేని దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నారా అన్నప్పుడు లేరు అంటారు. అయితే ఆయన నుండి పెట్టుకొని హూ am I అంటాడు. నేనెవరు అంటే ఐ మీన్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా. అరే ఫిలిపీన్స్ లో అసలు నాకు ఇప్పుడు తెలియదు, అసలు ఫిలిపీన్స్ లో చాలా పెద్ద ప్లేస్ ఉంది. But you said unnecessary ga. Philippines akkada it's necessary. Yeah. They are casting all of them for Taiwan. If China is trying to attack Taiwan, ఆ చుట్టూతో అంతే పెట్టారు. జపాన్ ఎండ్ లో, ఫిలిపీన్స్ లో, సౌత్ కొరియాలో. బాబాయ్ లిటరల్లీ ట్యాక్స్ పేయర్ మనీ లాబీ చేయడానికి ఇవన్నీ బాబాయ్. లిటరల్లీ అరే ఆ టెన్షన్ క్రియేట్ చేయకపోతే
వీళ్ళకి మిలిటరీ ఫండింగ్ రాదు, రైట్? అంటే ట్యాక్స్ పేస్ మనీ నుంచి రూపాయి కూడా తీసుకోలేరు. సో ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఫిలిపీన్స్ అయినా సరే, చైనా అయినా సరే, తైవాన్, అక్కడ ఎక్కడున్నా సరే బేస్లు వాళ్ళ ఎకానమీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నట్టు కూడా కదా బాబాయ్, సమ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. ఏది ఫుడ్ సప్లైస్ అయినా ఏదైనా వాళ్ళ ఎకానమీకి కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నట్టు కదా. కానీ అదొకటే కాదులే బాబాయ్, లైక్ సీ యూ కెనాట్ జస్ట్ సీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్. అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఉండడం వల్లే ద యుఎస్ హ్యాస్ ద పవర్ ఇట్ హస్ టుడే. దట్స్ ట్రూ. అవును, ఒప్పుకుంటా. నేను అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇవన్నీ పడేది కామన్ మనలాంటి వాళ్ళ మీదే అని చెప్తున్నా. ట్యాక్స్ పేయర్స్ డెఫినెట్లీ, కానీ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆల్సో కదా ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. You are living in one of the developed country who made all its money during war. Right? Yeah, that's true. World War II ముందు US బడ్జెట్ ఎంతరా, ఎన్ని లక్షల కోట్ల వెపన్స్ అమ్మిందో తెలుసా? మొత్తం వార్ సంక నాకిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు. అందరూ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు. అవును, అది నిజమే కాదురా. అసలు ఆబ్వియస్ గా అండ్ ఆల్సో ఎంటరింగ్ టైం కి వీళ్ళ దగ్గర ఫుల్ నిండుగా రీసోర్సెస్, ఫుల్ అసలు ఎన్ని బిల్డింగ్లు కట్టారు తెలుసా వార్. ప్లస్ అదే కాదు, యూ గెట్ ఆల్ ద సాఫ్ట్ పవర్ ఆన్ ద ప్లానెట్. నువ్వు నీ పాస్పోర్ట్ తో ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేస్తున్నావు, దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ దట్. అంటే యూ ఆర్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద సాఫ్ట్ పవర్ కదా బాబాయ్. అంటే ఒకవేళ అదంతా లేకపోయినంటే ఐ వుడ్ డిబేట్ దట్ చైనా వుడ్ హావ్ ఆల్రెడీ అటాక్ తైవాన్. నౌ ఇట్ నోస్ దట్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు అటాక్. ఒక్కసారి తైవాన్ వెళ్ళిందంటే నీ యాపిల్ A16 బయోనిక్ చిప్ దగ్గర నుంచి అన్ని వెళ్ళిపోయినట్టే వాళ్ళ దగ్గర. 100% ఒప్పుకుంటా. కాదు బాబాయ్, నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు బాబాయ్. నేను రీసెర్చ్ చేయలేదు బాగా దాని మీద, కానీ ఎందుకు బైడెన్ గవర్నమెంట్ అంత క్విక్గా దే హ్యాడ్ టు బ్రింగ్ అంటే ఐ మీన్ ఏమంటారు దాన్ని, లీవ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. లైక్ అది క్విక్గా కాదు, ట్రంప్ టైం నుంచే ఉందిరా ప్లాన్ అది. No, but leaving billions of dollars of equipment there. Yeah, the execution was very bad. So 2019 లో the plan was signed by the Congress to leave Afghanistan in the year 2020. ఎప్పుడు అయ్యారు? 2021 3 మేమోరా, డ్యూరింగ్ కోవిడ్ కాదు, ఆఫ్టర్ సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు ఎప్పుడో. సో అండర్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓన్లీ ఇట్ వాస్ సైన్డ్. ఆ తర్వాత ట్రంప్ తాత వెళ్ళిపోయాడు, బైడెన్ తాతగారు వచ్చారు. బట్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాస్ టెరబుల్లీ డన్ ఈజ్ ఆ ప్లాన్ నీళ్ళు ఉన్నట్టు డేట్ల పరంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసారు, కానీ దే డి నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. సో ఒకవేళ ట్రంప్ ఉన్నా దే వుడ్ హావ్ ఎగ్జిటెడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. బట్ నాకు తెలుసు, బట్ ప్రాబబ్లీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ వుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్. No, I knew this was coming, this was planned for so long. కానీ as you said, right, the withdrawal from Afghanistan was terrible బాబాయ్. అసలు ఏంది, అరే పెద్ద అడ్వాన్స్డ్ ఫ్లైట్స్ అన్ని వదిలేశారంటరా. ఏంటి ఆర్మీకి సపోర్ట్ చేసే అవే నైట్ విజన్ గాగల్స్ దగ్గర నుంచి ఎన్నెన్నో వదిలేశారండి, కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. ఒక్క విషయంలో బైడెన్ మెచ్చుకోవాలంటే యాక్చువల్లీ 2 things. ఒకటి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగిన పెంట మొత్తానికి ఐఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పాడు బైడెన్. సో he took the entire blame on him. That's one thing. Second thing, infrastructure bill. ఆ రెండు మాత్రం ఐ లైక్డ్, మిగతా అదంతా చెత్త చేశాడు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్ ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్ దట్ హిస్ గవర్నమెంట్ పాస్డ్. ఓకే, అంటే ఏంది వితిన్ యుఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? అది వితిన్ యుఎస్ ఆబ్వియస్లీ. నువ్వు రిలేటెడ్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లేదు, నేను 2 చోట్ల మెచ్చుకున్నా, అక్కడ ఒక చోట ఇక్కడ ఒక చోట. ఓకే, ఆల్ రైట్ బాబాయ్, లెట్స్ wrap it up. No? Yep. Okay. Yeah, bold memes వస్తాయి బాబా, I'm happy. Bold memes వస్తాయి. Next 4 years నెక్స్ట్ 4 years అది ఫుల్ అంటే బోరింగ్ గా కాకుండా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక న్యూస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూస్ నెగటివ్ న్యూస్ కాకుండా ఉంటే చాలు. That's all I hope for. All right. Yeah, thanks for listening and watching this particular conversation, and hope you all, మీరందరూ ఎక్కడున్నా ఏదో ఒక రకంగా కొద్దిగా దీనివల్ల లాభపడతారని ఆశిస్తూ, స్టాక్స్ లేకపోతే యూఎస్లో ఉంటే జాబ్స్ వాటెవర్ ఆశిస్తూ, విల్ see you guys in another episode. Till then, take care, stay safe, bye.